Good evening all. Today our class is about hip joint. Our class is about hip joint, one of the most important topic for 15 marks question regarding the university exams. Hip joint we will discuss in the simplest way. And now coming to the point of this hip joint. And the hip joint is synovial type, synovial fluid. It contains synovial fluid and it has a ball and socket type of joint. It is a ball and socket type of joint. Ante hip joint lo ball and socket type of joint type. Next articular surface kochesariki articular surface hip joint articular surface వచ్చేసరికి head of humerus and head of humerus and acetabulum. Head of humerus and acetabulum. Head of humerus is round shaped. Head of humerus is round shaped and it has a neck as well as greater trochanter. Next, head of humerus is covered by hyaline cartilage except at the point of fovea centralis, except at the site of fovea centralis. It is covered by hyaline cartilage. Next, acetabulum. Acetabulum has lunate surface. Here is the lunate surface and acetabular fossa, and this one is acetabular notch occupied by transverse acetabular ligament. Acetabular notch occupied by transverse acetabular notch, and this acetabulum is horseshoe shaped. This acetabulum is horseshoe shaped. This is about the articular surface of this hip joint. Next, coming to the strength of this hip joint, that means the hip joint is unique in having high degree of stability as well as mobility. That means most stable joint in the entire body is hip joint. It is because of depth of the acetabulum, and tension and strength of the ligaments and strength of the surrounding muscles as well as atmospheric pressure. These are the reasons why it is most strongest or most joint having more strong. Okay, next coming to the ligaments, there are 7 ligaments regarding this hip joint. Along with I will tell those ligaments along with the mnemonics, and the mnemonics are all things available in Flipkart. All things available in Flipkart. That means A for acetabular labrum, T for transverse acetabulum, I for ischiofemoral ligament, F for fibrous capsule, L for ligamentum of the head of humerus, and I for iliofemoral ligament, and at last P for pubofemoral ligaments. These are the 7 ligaments that we are having in the hip joint, and while studying about those ligaments we should write the thing అంటే మనం ఈ హిప్ జాయింట్ లిగమెంట్స్ చదివినప్పుడు మనం ఏం చదవాలి మెయిన్గా అంటే అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ద లిగమెంట్, అంటే అటాచ్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇన్సెర్షన్ ఆఫ్ దట్ లిగమెంట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ లిగమెంట్స్. ఇది రాస్తే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి లిగమెంట్స్ లో. సో నా కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ వన్, fibrous capsule ligament. It is attached on the hip joint to the acetabular labrum including transverse acetabulum ligament. అంటే ఇది ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది అంటే acetabular labrum కి అటాచ్ అవుతుంది. Labrum అంటే లిప్. Labrum means lip. I will tell about this labrum in the further class. From the lip, think that it is the lip of this acetabulum. It attaches from the lip of this acetabulum to the greater trochanter of this femur. Greater trochanter of this femur bone. From here, from acetabulum notch to labrum of acetabulum to the greater trochanter of humerus.
That is important for this ligament. And now coming to the second ligament, iliofemoral ligament. Iliofemoral ligament. It or inverted Y shaped. That means it will be like this. Inverted Y shape. That means it is inverted like this. This is inverted Y shaped, and it is the most strongest ligament in the body because it prevents. That means this iliofemoral ligament prevents the body from falling backwards while we are in the standing position. అంటే మనం నించున్నప్పుడు బాడీ అనేది మనం వెనక్కి పడిపోకుండా కాపాడే లెగమెంట్ ఏంటి అంటే ilio-femoral ligament. So it is the strongest ligament in the body, and this ligament is triangular in shape. This ligament is triangular in shape, and its apex is attached to the lower half of the anterior inferior iliac spine. Anterior inferior iliac spine. Apex side ఏమో anterior inferior iliac spine కి అటాచ్ అవుతుంది, అండ్ బేస్ కి వచ్చేసరికి ఇంటర్ట్రోకాంట్రిక్ లైన్ కి అటాచ్ అవుతుంది. ఇంటర్ట్రోకాంట్రిక్ లైన్ బేస్ వచ్చేసరికి. సో ఇది దీని యొక్క అటాచ్మెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ట్రయాంగులర్ ఇన్ షేప్, ilio-femoral ligament, and it is the strongest ligament. It supports body from falling backwards while we are in standing position. Third one is pubo-femoral ligament. It supports the joint inferior medially. Next, it is also a triangular shaped. ఇది కూడా triangular shape లో ఉంటది, and it attached to the iliopubic eminence. That means bone కి 3 bones ఉంటాయి, 3 parts. One is iliopubic, and just imagine this is an imaginary diagram. Iliopubic eminence and obturator crust and obturator membrane. Okay, it attaches to the iliopubic eminence, obturator crust and obturator membrane at the superior side, this at the superior surface. And now coming to the inferior surface, it merges with the anterior inferior part of the capsule. That means fibrous capsule, anterior inferior part of the capsule. These three involved in superior surface, and anterior iliac capsule, anterior inferior capsule involved in the inferior surface. Okay, next coming to the ischio-femoral ligament. Fourth one is ischio-femoral ligament. It is comparatively weak ligament when compared to all the 7 ligaments. Ischio-femoral ligament is the weakest ligament, as it covers the posterior surface of the joint. Its fibers are twisted and extended from the ischium to acetabulum. Next, the fibers of the ligament form zona orbicularis, some of them attached to the greater trochanter. And in the main points that we have to remember in this is, it is the weakest ligament as well as it covers the posterior surface of the joint. Next one is fifth ligament, that is ligamentum of head of femur. This is the fifth ligament, and it is the round ligament or ligamentum teres. It is flat ligament and triangular. It is triangular ligament as well as it is flat ligament. Triangular as well as it is the flat ligament. Its apex is attached to the fovea centralis, and at the head of the femur there we will have fovea centralis like this. At the it is attached to at the fovea centralis like this. I will provide the diagram at the end of this video. Fovea centralis, and the base, its apex is attached to fovea centralis, and base is attached to the transverse ligament. Of acetabulum. We will discuss about this transverse ligament in the later. Next, this is the attachment of this ligament. Next, coming to the acetabular labrum. Sixth ligament is acetabular labrum. Labrum means lip. Think that it is the acetabulum. Labrum means lip of the acetabulum, like this.
ఈ లాబ్రమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎస్టెబ్లం హోల్ ఎంత ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లాబ్రమ్ ఏం చేస్తుందంటే లాబ్రమ్ ఈ ఎస్టెబ్లం కి ఎడ్జ్ ఆర్ కార్నర్స్ లో ఆర్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఎడ్జ్ పాయింట్స్ లో కవర్ అయ్యి ఈ హోల్ ని అంటే ఎస్టెబ్లం నాచ్ ని చిన్న చేస్తుంది. సో అంటే ఈ ఫోసాని మొత్తాన్ని ఒక చిన్న నాచ్ లా చేస్తుంది. సో ఈ నాచ్ నుంచి ఏమొస్తాయి అంటే ఫిమోరల్ వెయిన్స్, ఫిమోరల్ ఆర్టరీస్ అండ్ ఫిమోరల్ నర్వ్స్. ఈ మూడు కూడా ఈ ఎస్టెబ్లం నాచ్ నుంచి మనకి వస్తాయి. సో ఈ ఎస్టెబ్లం లాబ్రమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎస్టెబులర్ ఫోసాని చిన్న చేస్తుంది. పైగా హెడ్ ఆఫ్ ఫేమర్ అంటే హెడ్ ఫేమర్ యొక్క హెడ్ ని బాగా క్యాచ్ చేసి ఉంటుంది. అంటే హెడ్ విల్ బి లైక్ దిస్ and this will be the neck of the femur and this is the body of the femur. Actually the acetabulum should be like this. That means acetabulum అనేది ఇంత హోల్ ఉంటది, హెడ్ అనేది ఇలా ఉంటది. సో నెక్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ ది ఫేమర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే బాడీ ఆఫ్ ఫేమర్ ఇది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి లాబ్రమ్ ఫామ్ అయ్యి ఈ హెడ్ ని టైట్ గా క్యాచ్ చేస్తుంది లాబ్రమ్ ఇలాగా. సో లాబ్రమ్ వల్ల హెడ్ కూడా మనకి జాయింట్ కూడా త్వరగా డిస్లోకేట్ అవ్వదు. సో ఎస్టెబులర్ లాబ్రమ్ uses for all these things. And now the seventh one is transverse ligament of acetabulum. It is a part of acetabular labrum. That means it is a part of acetabular labrum. It bridges the acetabular notch. That means it is the acetabulum. The transverse acetabular notch means like this is the transverse acetabular notch. That means one point of the acetabulum to the another point. It covers one point of the acetabulum to the another point. Okay. This is about the ligaments of this hip joint. And fibrous capsule is the fibrous ligament. And iliofemoral ligament attaches from iliac region to the femur. And name itself is there, the ligament attaches. Pubofemoral ligament attaches from pubic region to the femur. And ischiofemoral ligament attaches from ischium to femur. And ligament of head attaches to the head of femur. Acetabular labrum. Labrum forms the lip of the acetabulum. And transverse ligament of acetabulum from one point of the acetabulum to the other point of the acetabulum. These are the ligaments. Now coming to the relations of the hip joint, that means anterior relations. At the anterior side, we can see femoral vein, femoral artery and femoral nerve. That means VAN. It is the mnemonic of this anterior surface: femoral vein, femoral artery and femoral nerve. Now coming to the posterior relations, the mnemonic of the posterior relations is good student perform good in the objective questions. Good in objective question. Good student performs good in the objective questions. That means G for quadratus, G for gemelli, and S for sciatic nerve, and P for piriformis, and G for gluteus maximus, and I for internus, obturator internus, and Q for, that means there is nothing for I am sorry. I repeat again: G for gemelli, S for sciatic nerve, P for piriformis, G for gluteus maximus, O for obturator internus, and in the final Q for quadratus femoris. This is for the posterior surface. And now coming to the superior surface, the mnemonic is go garden grab process. That means G for gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimus. Gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimus. Okay, this is for superior surface. And now coming to the inferior surface, the mnemonics is Peter. Okay, go market and bring lollipop. Peter, okay, go market and bring lollipop. That means P for pectineus muscle, and O for obturator externus, and G for gracilis, M for
adductor magnus, B for adductor longus, and L for adductor brevis. And I repeat again: P for pectineus, O for obturator externus, G for gracilis, M for adductor magnus, B for adductor brevis, and L for adductor longus. These are the relationships or relations of this hip joint. Now coming to the blood supply of the hip joint. Blood supply, there is obturator artery, circumflex femoral artery, and two gluteal arteries. That means one obturator artery, two circumflex femoral artery, and two gluteal arteries. Total 5 arteries involved in this blood supply. Now coming to the nerve supply. Femoral nerve supplies to the entire joint of this hip. Next, coming to the movements, there is flexion and extension, there is adduction and abduction, there is medial rotation and lateral rotation, as well as circumduction. These rotations are same as that of the shoulder joint. I will provide the muscles of these movements at the end of this video. And next, coming to the clinical anatomy of this hip joint. First one is clinical anatomy. The first one is congenital dislocation. Congenital means by birth. That means baby born by dislocation of this hip joint. Next one is Parthes disease. Second one is Parthes disease. That means flattening of head of the femur. అంటే ఫేమర్ యొక్క హెడ్ ఏమవుతుందంటే ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, అంటే రౌండ్ ఉండదు. సో ఇది ఫ్లాట్గా ఉండదు. ఫ్లాట్గా ఉండడం వల్ల డిస్లొకేషన్ అనేది మోర్ కామన్ అండ్ బాగా డిస్లొకేషన్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ దేర్ విల్ బి కాక్సా వాల్గా అండ్ కాక్సా వాల్గా అండ్ కాక్సా వేరా. కాక్సా వాల్గా అంటే హెడ్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉంటుంది పైకి. కాక్సా వేర్ అంటే హెడ్ అనేది ఉండవలసిన యాంగిల్ కన్నా కిందకు ఉంటుంది. నార్మల్ యాంగిల్ అంటే ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ద థర్డ్ క్లినికల్ anatomy is dislocation of hip joint. Dislocation commonly occurs in some accident cases or some injurious cases. Next one is diseases. Some of the diseases like tuberculosis at the region of this hip joint. అంటే tuberculosis అనేది ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో వస్తూ ఉంటుంది. ఈ tuberculosis వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ హిప్ జాయింట్ అనేది ట్యూబర్క్యులోసిస్ కాస్ అవడం వల్ల హిప్ జాయింట్ లో మనకి పెయిన్ రాదు. సో ఈ పెయిన్ ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే నీ జాయింట్ లో వస్తుంది. అండ్ ఈ పెయిన్ ఏమంటామంటే రిఫర్డ్ పెయిన్ అంటాం. దిస్ పెయిన్ ఈస్ కాల్డ్ as రిఫర్డ్ పెయిన్ యాజ్ ద నర్వ్ passes from hip joint to the knee joint. That means same nerves passes from hip joint to knee joint. Next one is avascular necrosis. అంటే ఒకవేళ ఏమైనా ఆర్ ఇన్ ఎనీ యాక్సిడెంట్ కండిషన్స్ దేర్ విల్ బి డ్యామేజ్ ఆఫ్ వెజిల్స్, దట్ మీన్స్ ఆర్టరీస్ అండ్ నర్వ్స్, ఆర్ దేర్ విల్ బి కంప్లీట్ బ్రేకేజ్ ఆఫ్ దీస్ వెజిల్స్. సో దిస్ కండిషన్ is called avascular necrosis, and at these conditions the only cure of this condition is to replace the hip joint. అంటే మనం ఖచ్చితంగా హిప్ జాయింట్ రిప్లేస్ చేస్తేనే ఇక్కడ క్యూర్ అనేది మనకు ఉంటుంది. Next, this is all about the clinical anatomy of this hip joint. I will provide the pictures of the ligament and some important points as well as the muscles of the movements. I will provide pictures in the video. That now, thank you all.